ya msemaji mkuu wa serikali, tukiangazia yale mambo ambayo yameweza kutendeka tangia mwaka uliopita huu ambao unakuja kuisha, mambo ambayo serikali imeweza kuzingatia zaidi kuhakikisha kwamba tumeweza kuimarisha na kuboresha umoja, uhuru na haki wa Wakenya, na zile ahadi ambazo sisi wenyewe tuliweza kuahidi wakati tulipochaguliwa mwaka 2022. Na niseme kwamba kuna hatua nyingi sana, mojawapo ikiwa ni kuwajumuisha Wakenya katika serikali ya mseto ambao sasa imeweza kuleta wadau tofauti wa aina ama tabaka mbalimbali ama mirengo tofauti ya kisiasa. Kile ambacho tunaweza kusifia zaidi ni kwamba tumeweza kuhakikisha kwamba pesa ama makadirio ya serikali ambayo pesa ambazo zimeweza kutumika, tumeweza kupunguza sana ubadhirifu wa mali ya umma, kiasi cha kwamba sasa hivi utakuta kwamba hakuna ile miradi ambayo ulikuwa unasikia pengine ukiongea leo unaona kwamba pengine imeweza kuleta ufisadi na mambo kama hayo. Kama ni mambo ya inflation, utakuta kwamba mpurukuko wa bei, mfumuko huo wote umeweza kurudi chini mpaka 2.7%, jambo ambalo ni nzuri zaidi kutokea 9%. Na pia ukiangalia hata bei ya vyakula imeweza kurudi chini kwa kiasi kikubwa zaidi, jambo ambalo tunasisitizia zaidi kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tunaweza kupatiana mbolea na pembejeo katika kwa wakulima wetu. Hilo ni jambo ambalo ni nzuri zaidi. Ukiangazia hata makampuni ambayo ni ya kibinafsi, yengine ni ya kiserikali, kwa mara ya kwanza yameweza kupata faida. Kwa mfano ukiangalia kama KQ, ukiangalia pia shirika la umeme nchini, mambo hayo ni mambo ambayo tunasema kwamba yanaonyeshana kwamba uchumi wetu unaweza kuimarika zaidi. Na pia wale ambao ni wawekezaji, fedha ambazo zimekuja humu nchini ni fedha nyingi zaidi. Kwa mfano ukiangalia zile special economic zones zetu, utakuta kwamba kuna watu wengi sana ambao wameweka viwanda tofauti vya kutengeneza nguo, hata ngozi, viatu na kadhalika, na vitu vingine ambavyo vinaweza kuuzwa katika nchi za ughaibuni. Wakenya ambao tumeweza kuwasaidia kuweza kupata kazi, ajira kule nchi za kigeni ni watu 1243, jambo ambalo ni nzuri zaidi, kwa sababu wao wanaweza kutupatia pesa nzuri kabisa na kuongezea idadi ya Wakenya ambao kule nchi ya nje pale, na kumradhi, kuwa zaidi ya milioni 3, na wanatupatia kipato cha zaidi ya dola bilioni 4 ambayo ni shilingi bilioni zaidi ya bilioni 590. Na zaidi ya hapo pia, mwenzangu Mkenya, utakuta kwamba tunaendelea kuandika mikataba kati ya nchi ya Kenya na nchi zingine, ambalo ni jambo zuri zaidi. Na unaona hata vile ambavyo Wakenya wamekwenda mpaka Marekani wanachaguliwa, kama huyu mwenzetu Hulda Momanyi ambaye sasa ni mbunge katika kule Minnesota. Ni jambo ambalo ni nzuri zaidi, kwa sababu inamaanisha kuwa Wakenya wanaweza kujiinua na kuwa watu ambao ni wa kusifika, watu ambao ni wa kufanya kazi vizuri. Hata zile call center ambazo tuko nazo hapa Kenya, ingawa inasemekana kwamba tunazungumza hata Kiingereza kizuri zaidi kuliko watu wengine, hilo ni jambo ambalo ni nzuri zaidi. Ukiangalia masuala ya ukulima, jambo ambalo nafikiri tunafaa kusema asante kwa serikali hii, kwamba sasa hivi tunanunua maziwa kutoka shilingi 37 mpaka shilingi 49.50 kwa lita moja ya maziwa, jambo ambalo lenyewe ambalo tuliweza kuahidi kama Wakenya, kwa Wakenya sisi kama serikali. Na pia tukahakikisha kwamba tumeongeza uzalishaji wa maziwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kutoka lita bilioni 4.6 mpaka lita bilioni 5.2. Hilo ni jambo zuri zaidi. Na hata hili jambo zima tu la kusema kwamba tuweze kupiga chanjo mifugo yetu ili kuweza kuhakikisha kwamba kuna afya, mifugo yetu ina afya. Utakuta kwamba ngozi ina faida zaidi hata kuliko ile nyama. Na kwa hivyo tuna bima ya mifugo yetu ambayo tumeweza kuweka rasmi na mpango wetu na Benki Kuu ya Ulimwengu, ndiposa tuweze kuhakikisha kwamba tuna soko nzuri ambalo linasaidia watu ambao wanafanya ukulima wa mifugo. Na hilo jambo limepigwa propaganda sana na watu wengine wengi sana, lakini tunataka kusisitizia kwamba tunawarai wa Kenya waweze kukubali kuingia katika mpango huu
ili kwamba mifugo yetu iweze kuwa ni ya bei nafuu, kwa sababu sisi kama nchi ndio ambao tuko na mifugo kiasi cha sisi Kenya ndio ya 3 katika mifugo katika bara la Afrika, hakuna nchi nyingine, ni nchi mbili tu ambazo zina mifugo mingi kuliko Kenya. Na sasa kwa hivyo tuna uwezo mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba tunasaidiana ili tuweze kuwa na ile bima, tuweze kuwa na kipato cha juu cha maziwa, cha ngozi, kwa sababu kila mwaka tunatengeza viatu milioni 25 za watoto wetu kama wanarudi kule skuli. Na ukiangalia pia hata kama mambo haya ya sukari, sasa hivi tulikuwa na viwanda ambavyo vilikuwa vimezorota, tukaondoa yale madeni yote. Mkenya mwenzangu, kuna sasa viwanda zaidi ya 17 ambazo zinazalisha sukari, na pia viwanda vingine vipya 4 ambavyo vimeweza kuwekwa, na hilo ni jambo zuri zaidi ndugu zangu, kwa sababu sasa hivi tuna zaidi ya tani 1089 za sukari ambazo zinaweza kuzalishwa hapa, na tunaweza kuuzia nchi zingine bila ya kununua sukari kutoka nchi zingine za kule mbali. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunaona katika hususan upande wa kilimo tumeweza kupiga hatua sana. Saa hii watu hawazungumzi mambo sijui hakuna unga, hakuna nini. Hilo ni jambo ambalo tumeweza kulifanyia. Jambo pia tumeweza kuhakikisha kwamba katika ule mpango wetu wa G2G ambao ulipigwa sana na watu, kwamba sasa hivi tunaweza kununua mafuta. Tumepunguza bei ya mafuta kwa kiasi kikubwa zaidi, na pia kule kupatikana kwa mafuta ni jambo ambalo linafanyika kwa urahisi zaidi. Ni jambo ambalo linafanyika kwa urahisi, sio kama vile ambao wakati mwingine unapata leo kuna mafuta, kesho hakuna, sijui namna hii namna vile. Hilo jambo sasa limetupiliwa katika kaburi la sahau. Ukiangazia ikija kwa mfano mambo ya kuajiri watu hapa nchini, kwa sababu watu wengine wanauliza wakisema kwamba je, tunapeleka tu watu kule nje? La hasha. Hususan sasa hivi tumeweza kuadvertise watu waweze kupatiana maombi yao ya uajiri walimu zaidi ya 8,000, na kwa ujumla tumeweza kuajiri walimu zaidi ya 85,000. Hilo halijawahi kutendeka tangu uhuru. Hakuna serikali ambayo kwa miaka miwili hivi imeweza kuajiri zaidi ya walimu 85,000, ikikumbukwa kwamba nakisi ni ya walimu 116. Kwa hivyo tuko mbioni kuhakikisha kwamba tumeweza kukidhi hiyo nakisi na kuhakikisha kwamba walimu wetu wanaweza kuwasomesha watoto wetu. Kuna walimu ambao wamesajiliwa humu nchini 805, wale ambao serikali sasa hivi imeweza kuajiri pasi kujumuisha hawa 8,000 ni walimu 410. Kwa hivyo na wengine 1,100 wameweza kusajiliwa, wameweza kuajiriwa na mashule ya kibinafsi. Kwa hivyo kuna walimu zaidi ya 300 ambao pia hawajaweza kuajiriwa, lakini pia wengine tuna mpango wa kuwapeleka hata nchi zingine waweza kufanya kazi kama kule Canada, kama kule Uingereza na kadhalika, ndiposa pia hata wao waweze kusaidiana na watu kule. Na kwa hiyo hilo ni jambo zuri zaidi kabisa. Na hata ukiangalia mambo ya madarasa haya ya JSS, tayari tumeweza kujenga, kuna madarasa zaidi ya 16,000, na kuna yale ambayo yako tayari, kuna yale bado yanaendelea kujengwa, kuna yale 5,000 ambayo yatajengwa kupitia mpango wa CDF. Lakini jambo lipo kwamba tuko katika pika za kuhakikisha kwamba ikifika Januari na ni kama siku kadhaa zinazokuja, kwamba hatutakuwa na shida kubwa vile ambavyo wengine walikuwa wanatarajia. Kwa hiyo ni jambo zuri tu tumeweza kupiga msasa. Tuna mambo kama haya ya ufadhili wa vyuo vikuu ambao pengine ameleta kasheshe kutokana na vile ambavyo koti iliweza kuamua, lakini sisi kama serikali tunasema kwamba tumeweka zaidi ya kitita cha bilioni 43 kwa miaka miwili mtawalia kuhakikisha kwamba vyuo vyetu vinaweza kujisimamia kwa njia ambayo inayofaa. Kuna wale wakosoaji wetu wanasema pengine bei imekwenda juu, lakini ni kwa sababu kwa muda mrefu sana hakukuwa kumefanywa takwimu za kutosha na makadirio ya kutosha kwamba je, mfumo huu mzima
wa elimu ya juu unaweza kugharimu pesa ngapi kutokana na ile shahada ambayo mtu anaweza kuisomea, idadi ya wanafunzi, na pia tumekuwa na ongezeko kubwa sana la vyuo vikuu ambalo lazima tuweze kukidhi mahitaji hayo. Sio kama hapo awali ambapo tulikuwa tuna pengine vyuo vikuu 6-7 vya umma, sasa hivi viko vingi na pia hata vya kibinafsi. Pia ukiangalia katika mfumo wetu wote wa SHA ama taifa kia ukipenda, ni jambo ambalo limekuwa ni kizungumkuti kidogo, na tunakubali kwamba kumekuwa na pengine mwamko ambao hukuwa na mwanzo mzuri, kwa sababu kulikuwa na wakati ambapo tumeweza kuwa kotini kwa muda mrefu, lakini nashukuru kwamba tumeweza kulipa fedha nyingi zaidi ya bilioni 8.7 ikiwa ni madeni yale ya NHIF, na pia tumeweza kuwasajili Wakenya zaidi ya milioni 16.5. Hilo ni jambo zuri zaidi kwa mara ya kwanza, na pia ukiangalia zile hospitali za level 1, 2 and 3 ambazo pengine haziwezi kukidhi mahitaji yale, tumesema kwamba level 4 pia waweze kuingia katika mpango huu, ndiposa wa Kenya waweze kufaidika. Na kuna watu wengi tu sana ambao wameweza kufaidika na jambo hilo, na pia tunajua kwamba bado hatujagonga ndipo kwa mradi huu wote, lakini bado tunaendelea kuhakikisha kwamba tunajizatiti ili kuimarisha aina ya huduma ambazo zinaweza kupatikana kutokana na mchango huu wote. Pia ukiangalia mambo ya Hustler Fund, tayari Wakenya wenzangu tumeweza kupatiana zaidi ya bilioni 60 na Wakenya zaidi ya milioni 24 wameweza kufaidika kutokana na mpango huu. Na pia ukumbuke kwamba Mheshimiwa Rais aliweza kuongeza siku zile ambazo lazima ulipe, na pia hata ile limit. Hilo ni jambo zuri zaidi, ndio Wakenya waweze kufaidika na hii mpango wote ambao tunaita kwa kimombo financial inclusion, kwamba kujumuisha na kuhamasisha Wakenya waweze kufaidika kutokana na mpango huu. Hakujawahi kuwa na mpango kama huu, na Hustler Fund sasa inaondokea kuwa kama ni benki ya umma ya mwananchi ya hustler ya yule kule chini. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo nafikiri tunaona kwamba ni jambo limeendelea zaidi. Ukiangazia wale watu ambao pia wamefaidika kutokana na mpango wetu wa kidijitali, zaidi ya Wakenya 1182 wameweza kupata kazi ama ajira kutokana na mpango huu. Tuko na zile digital hubs zaidi ya 274, na tunatumai kwamba zitafika 1450 kwa kila wodi ya nchi hii ya Kenya itaweza kuwa na mpango ule. Na ni kweli tumesikia hadithi, watu wakihadithia vile ambavyo wametengeza pesa. Kama kule Harvest wanatuambia wametengeza zaidi ya milioni 3, ukienda kule Kirinyaga Central, na wengine wengi ambao sasa hivi wanaweza kujikimu, vijana wetu ambao wangepata ajira kama wangebaki tu pale, kama wana zile hiyo taaluma. Wameweza kufundishwa zaidi ya vijana 1693 wameweza kupatiwa nafasi hii ya kuweza kuajiriwa ama kufundishwa katika taaluma hii, na kuweza kujua kile ambacho wanaweza kufanya waweze kujisimamia. Pia ukiangalia utakuta kwamba kuna mambo mengi tu ambayo yametendeka katika anga za kimataifa. Kenya imeweza kujisimamia vizuri hivi kwamba leo hii tunaweza kuwa watu ambao ndio wanaongoza kama nchi katika mchakato mzima wa tabia nchi na haki ya tabia nchi, climate change ukipenda, ndiposa watu waone kwamba Kenya ndio inaongoza. Unakumbuka tulikuwa na mkutano kongamano kubwa sana hapa, na pia kulikuwa na mkutano hivi karibuni, lakini Kenya ndio inaongoza mambo kama yale. Ukiangalia pia tuna mwenzetu Mheshimiwa Raila Odinga ambaye tunatumai kwamba ikifika mwezi wa Februari ataweza kuchaguliwa kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, ile kamati ya Umoja wa Afrika, ili aweze kuendesha, na tuna matumaini makubwa sana kwamba hilo jambo litaweza kutendeka hivi, ili tuendelee kupatiana uongozi katika nyanja hii. Na ikumbuke kwamba Mheshimiwa William Ruto yeye ndiye anaongoza mabadiliko katika Umoja wa Mataifa, na hili ni jambo ambalo linaendelea kupata kasi vile ambavyo tunavyokwenda. Pia zaidi ya hapo tumepeleka jeshi la polisi kule Haiti, na wanaendelea kulinda usalama. Kenya inajulikana kwa vile ambavyo imeweza kusaidia ulinzi wa nchi zingine tofauti kama kule Namibia, kama huku Kongo, kama Somalia na kwingineko. Kwa hivyo tunaendelea hata fauka ya kwamba tuna changamoto zetu za hapa nyumbani. Sisi tuko tayari katika mpango ambao uko sawa kabisa, na tunaendelea pia kupigana na mambo ya hizi pombe haramu
ambazo zipo na haziegemei upande wote. Hakuna maeneo yanasemekana ni upande huu ama upande ule mwingine. Lazima tuhakikishe kwamba maisha ya Wakenya wetu vijana kwamba yapo salama. Hatutaki mambo ya ulanguzi wa madawa na mihadharati na kadhalika, kwa sababu tunataka kuwa na vijana wetu ambao wako na hali ya afya ambayo ni nzuri, ambao wana nguvu, watanashati, ambao wanaweza kuchangia katika maendeleo ya nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo tumepiga hatua nyingi zaidi, ndugu zangu wa Kenya wenzangu. Ukiangalia kama ni mambo ya nyumba, enda pale Mukuru uangalie hizo nyumba, utafikiri huko kule Marekani, New York, ama kule Uchina. Nyumba nyingi tu zaidi, maelfu zaidi, nyumba 14, na tayari nyumba 4,888 zipo tayari kuweza kununuliwa na Wakenya. Zaidi ya Wakenya 1,547 wameweza kujisajili katika ule mfumo wa boma yangu, na tuna zaidi ya nyumba 1,124 ambazo zinajengwa katika viwango tofauti vya kumaliziwa. Na tangu hapo utakuta kwamba zaidi ya kazi 200,000 zimeweza kubuniwa kutokana na mradi huu wote, na tutahakikisha kwamba kila eneo bunge lina mradi wa ujenzi wa nyumba, kwa sababu tunatumai kuhakikisha kwamba tumejenga zaidi ya nyumba milioni 1 katika miaka hii mitano. Kwa hivyo zaidi ya milioni wa Kenya zaidi milioni 5 wataweza kusheheniwa pale, na ili tuweze kupunguza hata riba ya mikopo ya nyumba ambayo imekuwa inaenda kwa njia ya hali ya juu kabisa, kwa sababu soko huria inaweza tu kuweza kutupatia nyumba 50,000. Kwa hivyo Wakenya, hilo ni jambo ambalo tunafaa kuangalizia. Hata Rais wa Rwanda Paul Kagame amesifia sana mradi huu wa nyumba hizi za bei nafuu ambazo zinaongozwa kabisa na serikali. Kwa hivyo mimi nashukuru na nataka kusema kwamba tujivunie kuwa Wakenya, tusianze kuona kama kwamba mambo yanazorota. Kama kuna shida yoyote, sisi kama serikali tuko tayari kuibadilisha na kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanafaidi kutokana na uongozi wa serikali hii ya awamu ya 5 ikiongozwa na Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto. Na Wakenya wasikose kuzungumza wakati wanaona pengine mambo hayaendi vizuri, lakini kwa heshima na kwa taadhima, na kuhakikisha kwamba hakuna kule utomvu wa nidhamu na pengine kuwakosea wengine heshima na haki za kibinadamu kwa sababu ya mambo yale. Kwa sababu ukiangalia zaidi, sisi tuna nchi nzuri, tuna nchi ambayo inaweza kusonga mbele, iwe ndiyo ya kwanza katika bara la Afrika, ikiwemo mambo ya kiuchumi, ukuzi wa kiuchumi na kadhalika. Kwa hivyo tunashukuru, na mwaka huu umekuwa mwaka ambao pia umekuwa na mambo mengine magumu. Ikumbuke kwamba tulianza na mambo ya El Nino, kulikuwa na mvua mkubwa zaidi hapa, kukaja mambo ya mafuriko, tukawa na hata mambo ya ule moto wa kule Embakazi. Na tunashukuru sana kwa sababu ofisi yangu ilimpendekeza Victor kijana moja pale ambaye aliweza kuwaokoa vijana zaidi ya 10 na akapatiwa HSC na Mheshimiwa Rais. Tunashukuru, na wengineo ambao wamejitolea sana, hata wale ambao walikuwa ule upande wa Nendarasha tulikuwa na hiyo, kulikuwa na hii mambo ya protest ya vijana ambayo inajulikana kama Gen Z. Tulikuwa hata na mambo mengi tu ambayo yametendeka, msukasuko kila mara baada ya muda, lakini tunasema kwamba mwaka unapokuja kuisha, mambo yametendeka mazuri kabisa. Tunaona kwamba tuna mwanya mkubwa kabisa mwaka wa 2025 kuwa ni mwaka ambao utakuwa heri na fanaka. Changamoto zipo na zitaendelea kuweko, lakini tukiungana katika umoja na utaifa na uzalendo, tutaweza kusonga mbele kama nchi. Tukiungana, tukiwa na ile ari na motisha ya kujenga nchi hii, pasi kuzingatia makabila yetu, pasi kuzingatia mirengo yetu ya kisiasa, pasi kuzingatia jinsia na mambo kama yale mengine, tutaweza kusonga mbele. Tusigawanyike katika misingi ya kidini, kwa sababu hii nchi itakaposimama na kuwa iko zaidi ya vile ambavyo ipo sasa hivi, kila mtu ataweza kufaidi, kwa sababu Kenya ni nchi ambayo itasonga mbele kwa kuchangiwa kwa kila mmoja wetu akishika kama mshikadau wa nyanja hii na ile nyingine, kwa sababu hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kujenga hii Kenya peke yake, sio serikali hata kidogo. Kidole kimoja hakiui chawa. Kwa hivyo kwa umoja tunaweza kusonga mbele
Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Ladies and gentlemen, allow me to read for you the speech in English. As the year 2024 draws to a close, it offers us a valuable opportunity to reflect on our journey and appreciate the progress we have made as a nation. This moment is not just about looking back, but understanding how far we have come, marked by challenges, resilience, and the unwavering determination to save a country where no Kenya is left behind. It is this spirit that drives our economic transformation, anchored in 5 key pillars of agriculture, affordable housing, universal healthcare, micro, small, and medium enterprises, and the digital superhighway and the creative economy. The Better Plan is not just a roadmap towards a better Kenya, but it is also a promise to uplift the millions of hustlers at the base of the economic pyramid, to empower their small enterprises, and to create sustainable opportunities that bring dignity, hope, and prosperity to every household. The Better Plan is built on the belief in the resilience and ingenuity of the Kenyan people. It is about placing the farmer, the teacher, the small trader, the student, and the young entrepreneur at the heart of our national transformation. It calls on us to not only survive adversity, but to thrive in the face of it. It challenges us to take ownership of our future and actively build a Kenya that works for all. The government has made significant strides in stabilizing the economy, demonstrating resilience and strategic foresight. Through sound monetary policies, it has successfully stabilized the Kenyan shilling, bolstering investor confidence and ensuring macroeconomic stability amid challenging global economic conditions. Kenya has also honored international financial commitments, including the timely repayment of the Eurobond, reinforcing its credibility in global financial markets. In the tourism sector, the implementation of the Electronic Travel Authorization, ETA, has modernized entry processes, contributing to a substantial increase in tourism arrivals by about 1 million, from 1.48 million Kenyans in 2022 to 2.5 million, as at now this December. So you can see we have more income being generated by many Kenyans, many people who are visiting Kenya. And we are happy because we are trending. Even our country music is trending internationally. Our athletes are winning internationally. So Kenya really has a very great name out there, and we need to leverage on that. And His Excellency President William Ruto has really espoused very strong, robust foreign policy credentials. Looking at the new policy that was launched the other day on 2nd of December, that has got 8 pillars in terms of sports, blue economy, peace, economic, and other forms of diplomacy. That is very, very commendable. When it comes to agriculture, it remains the backbone of the Kenyan economy, and that's a key focus area of our agenda. The government's intentional subsidization of agriculture production over consumption has resulted into remarkable achievements in each of our 9 key better agricultural value chains, ensuring we draw closer to being food secure. Farmers have greatly benefited from the fertilizer subsidy program, with 67% reduction in fertilizer costs, from Kenya shillings 7,500 to Kenya shillings 2,500 per 50 kilograms bag, leading to increased production. As a result, 95 million bags of maize, 10 million bags of wheat, and 2 million bags of rice are now available, significantly strengthening our national food stockpile and reserve, and therefore reducing farming risks, because farming is not really about production, it's a coordination failure. Additionally, the cost of unga has decreased by 52% from Kenya shillings 230 to less than 100, making staple foods more affordable for Kenyans. Adequate rainfall has also further enhanced maize crop productivity, reducing the nation's dependency on imports. Farmers like Mary Chebet from Trans Nzoia County have benefited immensely with access to subsidized fertilizer and seeds.
Mary doubled her production of maize, enabling her to sustain her family, pay school fees for her children, and invest in expanding her farm. Kenya remains one of the world's largest producer and exporter of tea, with our tea industry contributing approximately 4% to the GDP and accounting for 26% of the country's export earnings. The robust reforms in the sector has seen it record an extra Kenya shillings 42 billion in export earnings, pushing the total tea export earnings to Kenya shillings 180 billion, an increase from 138 billion the previous year. So this is money. This is pesa mfukoni to fellow Kenyans. The revival of the sugarcane value chain has seen Kenya achieve self-sufficiency in sugar production, because we are now able to produce 89,000 metric tons of sugar, reducing our reliance on sugar imports, thus saving us foreign exchange and ensuring a stable supply for domestic consumption, even as we put money in the pockets of Kenya sugarcane farmers. The dairy sector is thriving, with farmers now earning 33% higher guaranteed minimum returns. A litre of milk now sells between 49 and 50 shillings at new KCC, way higher than the gazetted guaranteed minimum return of Kenya shillings 33. So you can see that kind of increase is very commendable. Our leather industry has recorded a 23.5% growth in employment, creating 21,000 new jobs opportunities across the country. These advancements highlight the potential of the leather sector to drive industrial growth and provide livelihoods for thousands of Kenyans. This will even get better once we undertake livestock vaccination to improve quality of our animal products, especially leather products, for the export market. Affordable housing. The Affordable Housing Program is transforming lives by providing decent and dignified homes, as well as creating jobs. A total of 124,000 affordable housing units are at different stages of development, with 4,888 units already put up for sale through the Boma Yangu platform. Over 550,000 Kenyans have registered for home ownership through the platform, with allocations done upon project completion. To date, the program has generated over 200,000 direct jobs, with projections to achieve 1 million jobs in the next 4 years, when the government rolls an additional 840,000 units. Additionally, a total of 213 artisans have undergone comprehensive assessment and certification under the government's Artisan Development Program. These are people who may not have gotten degrees or diplomas, but they have been certified out of experience. This ensures that their skills are formally recognized, enhancing their employability and opening up opportunities for higher wages, career progression, and contribution to the country's growth of the skilled labor force, and including increasing the participation of women in construction from 20% to about 30%, women engineers, plumbers, and all of that. Now, a good example is John Otieno, a young mason from Kisumu, who secured employment at an affordable housing project, and his earnings have now allowed him to support his siblings' education and start a small business for his wife. This ripple effect showcases how housing initiatives are not only just about building, but also about transforming lives. Very, very important. And we've had many cases of people in Homa Bay, in Nakuru, in Kirinyaga, in Bomet, in Kwale, who are benefiting from this project. The shift to shift, that is Taifa Care. The government reaffirms its commitment to delivering equitable and quality healthcare services to all citizens, guided by the right to health as guaranteed in the Kenyan Constitution 2010. Community health promoters have been a cornerstone of our universal healthcare program, strengthening primary healthcare delivery across the counties. We have engaged 107,000 community health promoters, CHPs, to support our vision of a functional national healthcare system. These health champions have registered 7.8 million households, with a target to reach 12.5 million households to champion promotive and preventive healthcare. They have screened 6.5 million Kenyans for diabetes, resulting in 126,000 individuals being referred to healthcare facilities for further assessment. This is very, very commendable. It has never happened before. Additionally, the CHPs have screened 4 million Kenyans for hypertension, with 318,000 referred for additional care, while they have also identified and referred 247,000 pregnant women to antenatal clinics for critical maternal health care services. So this is in the preventive space, and also promotive.
because we need to move to that more before we end up with a gridlock and backlog in our healthcare system. The rollout of Taifa Care under the Social Health Authority is a historic initiative that aims at addressing and overcoming long-standing barriers to universal healthcare. In just 2 months, Taifa Care has registered over 16.5 million Kenyans under the Social Health Insurance Fund, including 5.6 million citizens transitioned from the National Health Insurance Fund and registered 11 million Kenyans under the Social Health Insurance Fund. So you can see that breakdown. 5.6 transferred, and the rest are actually registered directly. So those who are doubting Thomas's, please see that it is actually working. Today, Kenyans from all levels benefit from access to essential healthcare services for individuals who were previously underserved or excluded. Guided by the principle of healthcare for all, Taifa Care prioritizes equity, ensuring that no Kenyan is left behind. Coverage and benefits. Taifa Care provides coverage for critical care services, including ICU and HDU admissions, through a structured payment system based on facility type. Level 4 facilities, Kenya shillings 3,360 per day. Level 5 facility, Kenya shillings 3,920. And level 6 facility, Kenya shillings 4,480. Each household is eligible for up to 180 days of critical care services annually at empaneled facilities. So please, if you are a facility out there, you are yet to be empaneled, kindly register so that Kenyans can benefit. The Ministry of Health is establishing a committee in line with Regulations 4 of the Social Health Insurance Regulations to review tariffs and benefits, ensuring sustainability and responsiveness to healthcare needs. Take the case of Amina Hassan from Garissa County, who for the first time accessed life-saving surgery through Taifa Care without worrying about the cost. Her story is a reflection of the transformative impact of the program, which is ensuring timely and affordable healthcare for millions. To address the long-standing grievances of our healthcare professionals, the Ministry of Health and the Council of Governors has signed a collective bargaining agreement, CBA, that ensures intern doctors will now receive a monthly salary of Kenya shillings 206,000, up from Kenya shillings 70,000. This agreement also includes a payment of basic salary arrears owed to medical interns. Let us turn now to MSMEs. The government has strategically focused on commercializing and industrializing agriculture to support the growth of MSMEs, which employs over 80% of Kenyans, both directly and indirectly, and the manufacturing sector, so that we ensure that we have jobs that are sustainable, clean jobs, green jobs. This comprehensive approach has created a fertile environment for innovation and entrepreneurship. In 2023, Kenya emerged as a leading startup hub, attracting a remarkable $800 million in startup funding. According to the Africa Investment Report and the Africa Big Ideas Report, the Bloomberg report, Kenya ranked #1 in Africa, surpassing Egypt and South Africa. Manufacturing. Key initiatives include mobilizing investment for county aggregation and industrial parks and promoting export orientation production. Special economic zones and export processing zones have attracted huge investments, bolstering manufacturing and exports while creating thousands of job opportunities nationwide. As of January 2023, there were 23 SEZ licensed enterprises, and at the close of 2024, we have now 50 new ones, bringing the total number of these SEZ licensed enterprises to 73. 50 new companies have actually come on board. That's quite commendable, including one that is going to manufacture 300 ambulances in Naivasha from Norway. Similarly, this number of EPZ licensed enterprises rose from 148 in January to 178 in December 2024. Very, very innovative ideas. There's even a biotech company, BioSawa, which is going to be manufacturing breast cancer medicine in this country. We remember very well in our better plan, pharmaceutical manufacturing was identified as a key aspect in terms of our industrial growth. This expansion has resulted in the creation of 14,000 real jobs, with an additional 56,000 jobs expected in the new year.
Flagship projects in counties such as Busia, Kirinyaga, Murang'a, Eldoret, Kwale, and Nakuru are set to generate another 30,000 jobs. Ladies and gentlemen, fellow Kenyans, over the past 2 years, Dongo Kundu has seen significant progress and has been operationalized with over 80 investors in the pipeline. The Naivasha Special Economic Zone has also become operational, successfully attracting over 20 investors who are ready to take advantage of the opportunities it offers, including the car bazaar, as you may know. The development of Dongo Kundu and Naivasha's SEZs is projected to create 26,000 more jobs, enhancing wealth creation and economic opportunities for Kenyans. These zones are greatly facilitating private sector investments and strengthening county and public sector operations within the special economic zones while laying a solid foundation for sustainable economic growth. Under the leadership of His Excellency President William Ruto, Kenya's investment barometer has shown remarkable progress. According to the Central Bank of Kenya, credit to the private sector has actually increased by 100 billion. So the sector is actually growing. People are borrowing, other than what the naysayers are saying. From the previous 380 billion to now 480 billion. In terms of industrial finance, more than $120 million have been mobilized, with $40 million for de-risking livestock, $40 million for de-risking SMEs, and $40 million for de-risking green opportunities. So this is very, very good money, in terms of investment. This substantial growth reflects the positive impact of strategic initiatives aimed at fostering a conducive environment for business and investment. On the Hustler Fund, this is the financial inclusion fund for MSMEs, for microloans. The Hustler Fund has disbursed over 60 billion in 2 years, liberating millions of Kenyans from predatory lenders, the Shylocks. This empowerment has also allowed entrepreneurs to scale up their businesses and to contribute to economic growth in terms of even formalizing their businesses, because most of our businesses, about 16 million of them, many of them are semi-formal. One such entrepreneur, James Mwangi, a boda operator from Nakuru, who used the Hustler Fund loan to repair his motorbike and eventually start a small fleet, he is very happy because he now employs 3 other people who are as riders to demonstrate the growth that comes with this inclusion fund. To further support MSMEs, the introduction of the bridge loan offers large facilities with longer repayment periods, enabling Kenyans to pursue bigger opportunities for investment. On the digital superhighway and the creative economy, we are happy to report that more Kenyans are able now to access government services because there are 20,885 services under e-citizen, and that is really commendable. A neighboring country here, which I don't want to name, they only have 350 services. Now we have 20,855, and we have 274 digital hubs, and we are inching closer to the 1,450 ones in every ward to create job opportunities through the Ajira Digital and Jitume digital initiatives. The government has already been able to educate or to equip 693,000 Kenyans with ICT skills. And we have very many people, who have been able to get money. As I said earlier, 3 million shillings that has been realized somewhere in Rift Valley. For example, in Murang'a, Faith Njeri transitioned from Ajira digital training to a freelance career in graphic designs, earning a stable income and supporting her parents. The government has also established 1,360 Wi-Fi hotspots across 47 counties, providing free internet access and addressing the digital divide. These hotspots, located in strategic areas such as markets, have had a transformative impact on local economies. For instance, the hotspot in Githurai market has enabled traders to receive more orders online, significantly increasing their revenue. This access to reliable internet has also created opportunities for employment as traders expand their operations and has empowered the youth to run online shops, fostering digital entrepreneurship and boosting economic growth at the grassroots level. We've also added 13,000 kilometers of fiber optic cable, significantly expanding the national fiber optic network. This initiative has connected remote areas and ensured that over 74,000 public institutions, including schools, hospitals, and administrative offices, now have reliable internet access. This has enhanced connectivity in driving digital transformation
improving service delivery, and bridging the gap between urban and rural communities. Further, we have the Open University of Kenya, which now has a registered number of 3,829 students. They've just graduated, some of them, with some of the skills. Like Chalo, who is a student at the university, is now able to work and at the same time get an opportunity to still go to school. In the creative economy, Kenya is actually preparing to host the 2026 World Creative Economy Conference, signaling the country's commitment to celebrate our talent and showcase our vibrant culture to the world. Hosting this conference will be a bold declaration of Kenya's leadership in this regard. We have created a lot of jobs, as I have said earlier, just to mention but a few, 182,000 jobs in the digital space, over 85,000 teachers employed, 243,000 out of the country. In the last 2 months alone, 12,000 Kenyans have actually gotten jobs abroad. And we are now trying to negotiate with 7 countries in terms of bilateral frameworks, labor mobility frameworks. And that is very good. And 2 more are also awaiting signatures, so that we have up to 2 million Kenyans going to go abroad in our Kazi Maju program. This is very, very important because we are able to rake in the year 2023, we are able to rake in over $4 billion. That's about 590 billion Kenyan shillings at the current rate of 130, knowing very well that the dollar has come down from 162, gaining to 130, which is very commendable. And then, of course, we are trying to revitalize and rehabilitate the Nairobi River, even with the support from China. 21,560 Kenyans are in the Climate Eco Works program, which is really good because we target to go up to 200,000. And we hope that that actually is going to be very transformational. We are also happy to say, in terms of education, the first phase of 3,500 classrooms are now complete of the JSS, with the second phase of 7,500 at about 57% complete on average. The final phase of 5,000 classrooms is on track to be completed by December 2024, ensuring adequate space for CBC learners transitioning to grade 9. To manage the increased student numbers in grade 9, the Teacher Service Commission will recruit 20,000 intern teachers in January 2025. In addition, 56,000 teachers have been employed permanently, and ongoing training is in equipping teachers with the skills needed to implement the new grade 9 CBC curriculum. Additionally, over 8,000 teachers are being recruited currently to fill in those that have left the TSC due to natural attrition. In preparation for the transition to grade 9, the Ministry of Education has conducted pilot assessment to help teachers familiarize themselves with the new assessment categories. This ensures that teachers are readily able to effectively assess students under the CBC framework in the upcoming academic year. The government is fully prepared for the transition to grade 9 in January 2025 and has put in place all necessary measures that are required for the smooth transition. Looking ahead in 2025 and beyond, we as a country remain optimistic. The government is very confident that we can expect sustained efforts to build on all of the above achievements and more. Our focus will remain on enhancing productivity, fostering innovation, and ensuring inclusivity in all sectors. While challenges persist, including economic pressures and global uncertainties, the government is committed to navigating them with courage, determination, and ambition. We urge all Kenyans to remain optimistic and actively participate in shaping our nation's future. For we reaffirm that the government is on course towards fulfilling the promises it made to Kenyans. Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. J. Wewe, Mungu ibariki Kenya. Merry Christmas and a prosperous New Year 2025. Thank you. Thank you so much, sir, for that insightful statement. Now, ladies and gentlemen, the floor is yours. We'll have a few questions.
Yes, who goes first? Or there are no questions? Yeah. So my name is Menza from KBC. Maybe you could also take this opportunity to clarify to Kenyans, because as you indicated in your speech or the address that you've just given us, you've spoken a lot on availability of, should I say, the inflation having gone down, as well as prices of commodities gone down. What we have seen right now as Kenyans travel to a country, there is a lot of hue and cry on the expenses, as well as a lack of the monies. So the questions that Kenyans are asking, where is this money? Where is the money that you keep telling Kenyans that inflation has gone down and the commodities, prices of commodities is also down? Watu hawafeel hiyo pesa mfukoni. From where you sit, what do you have to say about that? Then maybe you can also comment on the university model. The court recently declared it unconstitutional, but you have said that the program will continue. Is that what you mean, or what will the government do with regards to that? Yes, another question? My name is Ian Keitani from K24. Laying emphasis on what Menza's talked about. On one end, the government is saying the inflation rate has dropped, and that has led to a reduction in the cost of living and the cost of common commodities. Now, on the other hand, you're saying the government has as well created a lot of employment to the tune of a number that has not been witnessed before. Now, the CS for Treasury, John Badi, says the reason as to why Kenyans are not feeling the impact of the inflation rate dropping is because we've not created enough employment. So which is which? And finally, just a concern on keeping time, kindly. Another one? Yes? Thank you, sir. My name is Kariuki from the People Daily. My question goes to the issue of grade 9, the transition that you're expecting come next year. I would like to know if the Ministry of Education has given statistics or the progress of construction of classes for grade 9, where these children will be accommodated. If so, how many classes have been built? And how does the ministry intend to accommodate children who may be in popular schools? I'm saying this because you may find that some public schools that had about 3 or 4 streams in grade 8 are only building on maybe 2 or 1 class for grade 9. That may cause strain on the infrastructure in those schools. So probably if there is any arrangement of how to accommodate all this grade 8 transitioning to grade 9. The other issue is the release of national exams. I don't know if you have the dates. And if so, you can just tell us. And then the last one is the issue of cash transfer for people with disabilities. I don't know how that program is running. There's a concern that a Kenyan is raising. If you can tell us how to go about it, or if it's still running. Thank you. Daktari, mimi naitwa Vincent Afande kwa niaba ya Radio Citizen. Niko na maswali mawili. Swali la kwanza ni kuhusiana na ile statement ambaye alikuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Ameisuta serikali yenu akisema kwamba mumerejesha ile pombe haramu haswa Mount Kenya kwa lengo kuu kuathiri vijana ili wasipate kura mwaka 2027. Hilo ni swali moja. La pili ni kuhusiana na kampeni za Mheshimiwa Raila. Wakenya wanafahamu kwamba serikali ya Kenya Kwanza ndio inaendesha kampeni hizo. Pengine tumetumia pesa ngapi za mlipa ushuru kwa niaba ya kufanya kampeni za Raila kupata kile kiti cha AUC? Asante sana daktari. Na swali nyingine? Daktari, nina swali moja kwako leo na linahusiana na
ukataji wa miti katika msitu wa Karura. Serikali ya Kenya Kwanza ilituambia kwamba itajitahidi pakubwa sana na kujisatiti kuhakikisha kwamba imepanda takriban miti bilioni 15 ili kuafikia ndoto na maazimio ya maono yetu ya ama ukipenda Vision 2030. Ule ukataji wa miti ambao tumeshuhudia katika msitu wa Karura, daktari, ni wa kutisha mno. Serikali ikatuambia kwamba wanaikata miti hiyo ambayo imekomaa ili wapande miti ambayo ina manufaa kwa Wakenya. Mahakama ya Milimani juzi imesitisha ukataji wa miti, wakasema kwamba kesi hiyo itasikizwa mnamo mwezi February actually. Na Wakenya wanauliza sasa hivi hapa nje kwamba serikali ya Kenya Kwanza inakata miti ili ipande au inapanda miti ili ikate. Hilo utatueleza. Mimi nimeachana na hilo. Kuna maswali ambayo Wakenya wanauliza kutoka, hawa ni wale ambao wanatazama moja kwa moja, wanauliza kutoka online. Na moja anasema, my first question is about the concern on the livestock vaccination. Kenyans are demanding for a public participation before the vaccination process begins. Has the government put in place preparations to engage the livestock keepers before vaccinating them? That is their question, number one. Number two, another question is, are they requesting we are requesting the government, if the vaccination is really too critical and must be given to their livestock, they say there are more than deadly diseases that are a problem to them managing and preventing. Why can the government help provide vaccines for those diseases rather than that of the foot and mouth that they are saying they can manage themselves? Last question is, in Kajiado, there is an ipomea weed which has turned to be a problem to the livestock keepers in there. Can the government divert the energy in vaccinating the livestock and help Kajiado and the rest of the nation where they are experiencing the weed to control and kill it? Thank you. Thank you. Any other final question? Okay. Nataka kujibu. Mwenzangu kutoka KBC, I don't know whether you want me to answer in English or Kiswahili. Whichever is fine. Eh? Yes, the issue of circulation of money has been an issue that has been raised by many Kenyans. And the government is putting in place measures to ensure that we do so in terms of circulation. There are some 5 measures that we've agreed on what we need to do. And let me leave it at that, because some of this is in the pipeline. But rest assured that that is actually, going forward, something that we are addressing very robustly in terms of increasing circulation. Because when you have inflation is going up is when you have too much money chasing too few goods, and vice versa. So we will look at that as well. But you can see clearly the lending to the private sector has increased by 100 billion. We've been able to secure $120 million to financing. You can see the increase, for example, of the tourists that are coming to Kenya. That is still income. The production in the agricultural sector, again, that is income. But there's something that somebody cannot doubt, that we have reduced cost of living as a result of our deliberate policy to subsidize production rather than consumption. The millions of bags of maize, and all of that is as a result of the fact that now, coupled with the rainfall and the subsidized fertilizer, people have more food. Really, that's true. That's actually true. So yes, if that were not to be the case, things would have actually been worse. Now we are not even importing sugar. Milk is being bought at a better price. It's increased significantly. So I want to say without a doubt that we've made progress there. But in terms of circulation, there are measures, and the increasing of the employment in terms of the various sectors of the economy, be it affordable housing, be it teaching, be it abroad jobs, all of those are forms of income, including, as you can see, the earnings from tea sector increased by 42 billion. And remember, even recently, the government has been able to put in place a policy where coffee farmers will be paid directly. And the cost of
cooperative, charges has been capped up to 20% per kilo. So there's money. But sometimes don't rely so much on what you see on social media and other places. The truth of the matter is that at the macro level, things have actually improved in a very significant manner. In fact, I can dare say, if you compare the fifth administration led by President William Ruto, what it has been able to do in the last 2 years is more than any of the past administrations within that same period. That I can say without a doubt. We have been very deliberate in making painful decisions, but in the end, Kenyans are going to be happier. And you'll ask me why. Not even in the last 60 years have 16 million Kenyans been registered for this public health insurance, popularly known as Taifa Care. It's the first time. Never ever before have we ever employed 85,000 teachers at a go. Never. If you look at the fiber, the previous administration was able to do only 9,000. We've been able to do 13,000 within 2 years. So my sister, there is every indicator that things are going well. And in fact, the challenge has been the public debt, and we have not defaulted. So that's actually quite commendable. That's really, really commendable. That's why more Kenyans are investing. More foreigners are investing here, $800 million, 50 new companies, and more, 14,000 new jobs, direct, real jobs. So Kenya really is on the takeoff. On the new funding model, the matter is in court, yes, but it's out of the issue of public participation. But even if that is the case, because it's only a suspension, it is deliberate. The cost of education has gone higher. The funding had reduced to only 48% instead of 70% per student, per course. And so we cannot keep on financing our universities the way we were doing in the 90s. So we resolved this issue. And I believe we have been able to put in over 43 billion and counting. At least we have been able to have the lecturers off the streets. So that is very commendable. The government remains committed to ensuring that we revive our university sector. That is something that I want to say so. Whatever is legal can only be argued in court, but we remain very committed to reviving our university education system and ensuring that that is fine. I think K24 have answered you about that question of inflation. People Daily, very good questions. I think the issue of grade 9, you will agree with me, it's a Herculean task to build 16,000 classrooms. Over so many, I think it's 23,000 primary schools across the country. But we are trying our level best. There may be some makeshift arrangements before all of them are completed. But we are trying to race against time to ensure that they will be ready. But if there is a problem somewhere, we can still, because there will be some rooms that also will be vacant because of this movement, they may be used as a makeshift. But our target is to ensure that the 16,000 classrooms are done and according to the number of students going forward. It will resolve itself as we go by because we are very deliberate and intentional. So kindly get that in place. On the national exams, the dates will be announced by the minister, CS Julius Migosi Ogamba. So let me leave it that when it comes to that. But when it comes to cash transfer for persons with severe disabilities, we've reviewed this program. We now have 61,000 households benefiting. It is our desire to reach 100,000 if we increase the funding. We just celebrated 20 years of the work that we've done under the National Council for Persons with Disabilities since the Act was put in place on 31st of December 2003. I was privileged to serve in the Pioneer Board of the Council. So it also, for me, marks 20 years since my public engagement, public service. And so we want more and more people to benefit. Our aim is to ensure that we get universal coverage for all people with disabilities. That's a dream, but it's yet to be achieved. Procedure is very simple. You register. As a person with disability, which is now under e-citizen, we have now decentralized the signature of the Ministry of Health, the Director of Medical Services, to all the 47 counties. You don't need to come to Nairobi.
Then you are assessed by a multidisciplinary board, then you are given the card, then you apply now for the cash transfer. Unfortunately, we have more people who are deserving than those who are enrolled in the system, which was initially 47,000 households. But it is my desire and prayer that we get more people on board. And as a government, we remain very committed into the Inua Jamii program to increase funding, to ensure that we cover as many of the persons with severe disabilities. Please let us note that it is not anybody with disability. That is universal. No, it's those with severe disabilities, basically people who have developmental disabilities. And they are defined into 3 categories: people who need 24-hour care, people who are from poor background, and people who are a danger unto themselves if left on their own. People who may have conditions such as autism, cerebral palsy, intellectual disability, and all of that. So it's not for anyone with any form of disability. I remember last week being in Nyeri, and a lady asking me why she doesn't receive the cash transfer, yet she may not really qualify. So it's good you get that clarification. The National Council for Persons with Disabilities has got offices across the 47 counties. You can visit there and get your more information. Then we have the issue of afande. Unauliza kuhusu tetesi kwamba kuna pombe ambazo zinaelekezwa upande wa Mlima Kenya. Sisi kama serikali hatuna mpango kama huo hata kidogo, na hakuna njia yoyote ambao tunaweza kuadhiri Wakenya ambao ni Wakenya kama wale wengine ambao wanaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza na wana haki kama kila mtu mwingine yeyote. Kwa hivyo hizo ni tetesi ambazo sio za kweli, na sisi hatuna shughuli kama hiyo. Hakuna mpango kama huo wote masuala kama hayo. Nafikiri hizo tu ni siasa ya kawaida. Pia mambo ya pesa ambazo Mheshimiwa Raila ametumia kwa kampeni, wewe afande wewe. Nafikiri hilo ni jambo ambalo tutaweza kulizungumzia kwa baadaye kwa sasa, lakini ningependa kuhakikishia Wakenya kwamba hatutumii pesa nyingi, kwa sababu tuna mwenzetu ambaye ni baba, ni mtu ambaye anaheshimika, ni mwanasiasa mkongwe ambaye amebobea, ambaye ana tajriba ya uongozi, ana sifa nzuri, anajulikana Afrika nzima. Ikumbuka kwamba alikuwa anasimamia miundo msingi katika bara lote la Afrika, katika Umoja wa Afrika. Kwa hiyo anajulikana sana. Nafikiri uliona vile ambavyo aliweza kujitetea katika ule mjadala ambao ulifanyika wiki iliyopita. Kwa hiyo hatuhitaji kutumia fedha nyingi kiasi cha haja ndiposa yeye mwenyewe aweze kuungwa mkono kuwa mwenyekiti wa kamati ya Umoja wa Afrika. Ronnie Reagan, now I think that's a very interesting question, because we have had this problem of Karura Forest. Some people have even gone to court about the expansion of Kiambu Road. Just let me say in a nutshell, without elaborating further, that action is being taken because it is totally unacceptable. That on one hand we could be, getting more trees to be planted, but on the other, some people are also destroying what we are building. On the issue of livestock, I think you can do both. You can still be able to deal with that hazardous weed, but the benefits that accrue from livestock vaccination program are really, really, really beyond imagination. It is the first time that livestock is being focused on as a value chain by the government. It's never happened before. We have a livestock insurance policy that was passed by the cabinet. We even have compensated those that have been affected by the various calamities, and now we want to vaccinate all of them. So that is something that we are not going to let go. We want more Kenyans to be sensitized. That's why we are talking about it. There is a lot of misinformation and disinformation. Please, my fellow Kenyans, let us be positive about government programs. There is no sinister motive. It's just for healthy, production, an increase in production, just like the same way we have done with maize and sugar and milk. We want to ensure that we increase that yield going forward. So I think kwa haya mengi na marefu, asanteni sana. Mungu awabariki, muwe na Christmas njema. Tuonane mwakani Mungu akipenda.